So important points. Okay. See, strobili and cones seen in Selaginella equisitum, which are seen in the pteridophytes. Okay, now. Yes. Next, giant gymnosperm is a redwood tree sequoia. Giant angiosperm, it is a eucalyptus. Okay, pinus, it is monoecious, means bisexual, male and female present in the same plant. Cycas dioecious, unisexual, male and female both are present in the different plants. How to remember? C after the D. A, B, C, D, right? Cycas dioecious. Pinus, sorry, polyp to medusa asexually, medusa to polyp sexually. Example, obelia. Next, gregarious pest and ఏంటంటాము locusta. Water vascular system, echinodermata. Radula, rasping organ, mollusca. Torpedo, electric organ. Trigon, poisonous string. Cyclostomata has 6 to 15 pairs of gill slits. Epipetalous condition, brinjal. Epiphyllous condition, lily. Monoadelphus, china rose. Diadelphus, pea. Polyadelphus, citrus. Syncarpus, mustard tomato. Apocarpus, okay, all the carpels present on the thalamus are free. There are apocarpus, lotus and rose. Next, let's see some important points about cockroach. Cockroach, there is a mosaic vision. 2000 hexagonal arrays are present. They're called as omatidia. More sensitivity, less resolution. Female lay 9 to 10 ootheca is present. It lays like 14 to 16 eggs. Okay, so male has mushroom gland. Okay, male cockroach has mushroom gland. Anal styles are present at, see, mushroom gland is present at 6th to 7th abdominal segment. Next, coming to frog. Dorsal sinus venosus, ventral conus arteriosus. Okay, next, if see neural control and coordination, some important points. What is unmyelinated and myelinated nerve fibers? Unmyelinated, okay, they are not developed from the squam cells. Okay, myelin is not developed from the squam cells. Myelinated, the squam cells secrete the myelin around the axon. Okay, if the squam cells secrete myelin, they are myelinated. Okay, where do we see unmyelinated is autonomic nervous system and somatic nervous system. Myelinated seen in the spinal and cranial nerve. Done. Next, action potential. Okay, see, we have three conditions here: polarization, depolarization and repolarization. See here, the repolarization 90 plus 90, action potential plus 30, resting potential minus 70. Resting potential is nothing but it is a polarized state. Okay, so minus 70 here. Action potential is nothing but depolarization state plus 30 here. Okay, next, in human, scapula is present at 2nd and 7th rib. Okay, 2nd and 7th rib, scapula is present. JGA, coming to here, excretion. JGA, it is a juxtaglomerular apparatus. It has regulatory role. It regulates the GFR, glomerular filtration rate. It decreases. Okay, like usually GFR is 125 ml per minute. JGA regulate the GFR. See here, descending loop of Henle, ascending loop of Henle. Descending loop of Henle more permeable to water. Ascending loop of Henle more permeable to sodium ion, like anything ions. Okay, done. Here, granulocytes and agranulocytes. Granulocytes, agranulocytes, both are the division in WBC. Granulocytes, in which granules are present. Okay, basophils, eosinophils, neutrophils. Neutrophils are more in them, so 6 to 65%. Okay, basophils 0.5 to 1, eosinophils 2 to 3. What are the role? See here, basophils, histamine, heparin, serotonin. Okay, regulatory function. Eosinophils, allergic inflammation reactions. Okay, neutrophils, microscopic policemen. Done. Next, agranulocytes, in which granules are absent. Lymphocytes and monocytes. Lymphocytes 20 to 25%, monocytes 6 to 8%. Fibrinogen help in the clotting. Globulin, defense mechanism. Okay, globulin, defense mechanism. Albumin, osmotic balance. Fibrinogen, clotting. Globulin, defense. Albumin, osmotic balance. Important. Okay, next, female flower in the cucumber. Okay, who help in the development of the female flower in the cucumber as well as flowering in the pineapple is nothing but ethylene. Okay, ethylene, and flowering in the pineapple is developed by auxin also. Nutrient mobilization, cytokinin. Overcome the apical dominance, also cytokinin only. Okay, closure of stomata, abscisic acid. Antagonistic to gibberellic acid is a abscisic acid only. Okay,
What is the main limiting factor? This is from photosynthesis. CO2. CO2 is a main limiting factor. Next, now here the stages of prophase 1. Prophase 1. Okay, see here, leptotin, zygotin, pakitin, diplotin and diakinesis. Leptotin, compaction of chromosome. Zygotin, synapse, synaptonomal complexes. Pakitin, as there is synaptonomal complex in the zygotin kada, so in the pakitin we observe the crossing over between them. Diplotin, dissolution of chiasmata. Okay, diakinesis, terminalization of chiasmata. Leptotin, compaction. Zygotin, synaptonomal complex. Pakitin, crossing over. Diplotin, dissolution. Okay, except chiasmata. Okay, here X-shaped structure. Now diakinesis, now terminalization of chiasmata. Shapes, see, metacentric, submetacentric, acrocentric, telocentric. Okay, VLJI, VLG, VLJI. See, G1 phase, S phase, G2 phase. G0 is nothing but question phase. Okay, G1 is like cytoplasmic growth occurs in the G1 phase. S phase, DNA replication. G2 phase, protein synthesis. G1, cytoplasmic growth. S phase, DNA replication. G2, protein synthesis. Okay, what are the components of electron transport chain or electron transport system? Okay, there are 5 components, 1 2 3 4 5. One is NADH, dehydrogenase. Next, succinate dehydrogenase. Okay, third is a cytochrome BC1. Fourth is a cytochrome A1 A3. 5 is the ATP synthase. ATP synthase, like, it is present in the membrane. Okay, inside is it is F0 particle, outside it is F1 particle. Okay, proton moves, like 4 H plus moons, then this head rotates and matter, then ATP synthesis occur. Done. Yes, see here, a mobile carrier from 1 to 3 is UQ. Okay, ubiquinon. From 3 to 5, a mobile carrier is cytochrome C. Okay, so cytochrome C, it is a smaller protein present in the inner membrane. Remember this. 1 is a NADP dehydrogenase, 2 is a succinate dehydrogenase, 3 is a cytochrome BC1, 4 is a cytochrome AA3, 5 is a ATP synthase. Next, last 20, this is from the ecology. Okay, last 20 years, 27 species disappeared. Okay, now బయోడైవర్సిటీలోది లాస్ట్ 20 yearsలో 27 స్పీషీస్ వెళ్ళిపోయినాయి అనమాట. 20 years 27 species disappeared. According to IUCN, International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, ఓకే 784 స్పీసీస్ అనేటివి పోయినాయి అనమాట లాస్ట్ 500 yearsలో. ఓకే, అందులో 338 వచ్చేసి వర్టిబ్రేట్స్, 359 వచ్చేసి ఇన్వర్టిబ్రేట్స్, 87 వచ్చేసి ప్లాంట్స్. 338 వర్టిబ్రేట్స్, 359 ఇన్వర్టిబ్రేట్స్, 87 plants. 784 species extinct last 500 years ago. Next, match the following year ఇది వస్తుంది చూసుకోండి. ఓకేనా, డోడో, మ్యారిటస్, క్వాగా, ఆఫ్రికా ఇట్లా ఇస్తారనమాట. చూడండి, చూపిస్తాను. డోడా, క్వాగా, థైలాసిన్, స్టెల్లార్ సీకౌ, టైగర్ స్పీషీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి డోడా దగ్గర, ఇక్కడ చూడండి బాలి, జావన్, క్యాస్పెన్. ఇక్కడ ఏమిస్తారు ఆస్ట్రేలియా, ఇక్కడ ఏమిస్తారు రష్యా, ఇక్కడ ఆఫ్రికా. ఓకే, ఇక్కడ ఏమిస్తారంటే మౌరిటస్. ఇప్పుడు మ్యాచ్ చేయండి ఇది చూడుకోకుండా. డ్యూడా అంటే ఎస్ ఆఫ్రికా, క్వాగా అంటే ఎక్కడ, క్వాగా అంటే చెప్పండి, క్వాగా అంటే రష్యా. థైలిసిన్, ఇక టైగర్ స్పీసీస్ మ్యాచ్ చేద్దాం. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి ఎస్ఎస్సి అంటే స్టెల్లార్ సీకౌ ఎక్కడికి, రష్యాకి. క్వాగా ఎక్కడికి, క్వాగా వచ్చేసి ఆఫ్రికాకి. అర్థమైందా? ఎస్, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కాకండి, స్టెల్లార్ సీకౌ అంటే రష్యా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాజిస్టిక్ గ్రోత్ అంటే లిమిటెడ్ గ్రోత్. ఎల్ఈఎల్ లిమిటెడ్, లాజిస్టిక్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే అన్లిమిటెడ్ గ్రోత్, ఎక్స్పాండ్ అవుతూనే ఉంటుంది, వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. లాజిస్టిక్ గ్రోత్లో సిగ్మాయిడ్ కర్వ్ అనేది వస్తుంది. dN/dt ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు RN K - N/N. dN/dt ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు RN K - N/N. K అనేది క్యారింగ్ కెపాసిటీ. ఓకే, ఇంట్రిన్సిక్ గ్రోత్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఇంక్రీజ్. ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్, అన్లిమిటెడ్ గ్రోత్ అనేది జరుగుతుంది. dN/dt ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు RN అనమాట. ఇక్కడ జే షేప్ కర్వ్ అనేది వస్తుంది. లాజిస్టిక్లో సిగ్మాయిడ్ గ్రోత్ కర్వ్, ఎక్స్పోనెన్షియల్లో జే షేప్ కర్వ్. ఇక్కడ చూడడానికి గుర్తుపెట్టుకోండి, పాపులేషన్ కౌంట్ చేయడానికి బర్త్ రేటు, డెత్ రేటు, ఇమిగ్రేషన్, దీని మీనింగ్స్ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. NT ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N0 ప్లస్ B ప్లస్ I మైనస్ D ప్లస్ E. ఇక్కడ చూడండి NT ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N0 ప్లస్
బర్త్ ప్లస్ ఇమిగ్రేషన్ మైనస్ డెత్ ప్లస్ ఎమిగ్రేషన్, అంటే బయటికి వెళ్ళేది చనిపోయేది, లోపలికి వచ్చేది పుట్టేది. ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ నాట్ ప్లస్ బి ప్లస్ ఐ మైనస్ డి ప్లస్ ఈ. అర్త్ సమ్మిట్ 1992లో జరిగింది, వరల్డ్ సమ్మిట్ 2002లో జరిగింది. ఓకేనా. ఇప్పుడు మైక్రోబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్లో చూస్తే ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్ అడిగే పాసిబిలిటీ. ఏ దానికి విత్ డిస్టిలేషన్, వితౌట్ డిస్టిలేషన్. వైన్ బీరు వితౌట్ డిస్టిలేషన్, వితౌట్ డిస్టిలేషన్. విస్కీ బ్రాండీ రమ్ విత్ డిస్టిలేషన్. హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, డిస్టిలేషన్ ఎక్కడ జరిపినామో అక్కడ ఉంటుంది. విస్కీ బ్రాండీ రమ్లో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. అర్థమైందా. సో ఈసారి మనం సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్లో కూడా క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్లో 3 ఉంటాయి అనమాట. ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్, సెకండరీ ట్రీట్మెంట్లు. ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్లో ఫిల్ట్రేషన్, సెడిమెంటేషన్ చేస్తాము. ఓకేనా. సెకండరీ ట్రీట్మెంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే కనుక బయాలజికల్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం. ఫస్ట్ ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్లో ఫిజికల్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము, పైన మొత్తం ఫిల్ట్రేట్ చేసేస్తాము. సెడిమెంటేషన్ ఇది హ్యాండ్తో అంతా తీసేసినట్టు అట్లా చేస్తాం కదా, సేమ్ ఫిజికల్గా రిమూవల్ చేసేస్తాం అనమాట. ఓకేనా. ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రైమరీ ఎఫ్యులెంట్, ప్రైమరీ స్లడ్జ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ప్రైమరీ ఎఫ్యులెంట్ని తీసుకొని సెకండరీ ట్రీట్మెంట్లో పంపిస్తాము. సెకండరీ ట్రీట్మెంట్లో ఏముంటుంది, ఎరేషన్ ట్యాంక్ ఉంటుంది, రొటేట్ ఉంటుంది, ఎరిగేటర్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది, పెడల్స్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి, ఆక్సిజన్ సప్లై అవుతుంది, ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఫ్లాక్స్ లాగా గ్రో అయిపోతాయి అనమాట. ఓకేనా. ఈ ఫ్లాక్స్ అనేటివి అక్కడ ఉండే ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని కన్జ్యూమ్ చేసేస్తుంది, బీఓడిని లెస్ చేసేస్తుంది, లెస్ పొల్యూషన్ వాటర్ లాగా చేస్తుంది అనమాట. అర్థమైపోయిందా. ఎస్. నెక్స్ట్ ఏదైతే సెకండరీ ట్రీట్మెంట్తో ఫామ్ అయింది దాని యాక్టివేటెడ్ స్లడ్జ్ అంటాం అనమాట. యాక్టివేటెడ్ స్లడ్జ్ కొంచెం ఇనాక్యులమ్ని ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్లో మళ్ళీ యూస్ చేసుకోవచ్చు, మాటికి రిపీట్ చేయకోకుండా. అర్థమవుతుందా. ఎస్. ఓకేనా. తర్వాత యాక్టివేటెడ్ స్లడ్జ్ ఉంటుంది కదా, తర్వాత సెకండరీ ఎఫ్యూలెంట్ కూడా ఉంటుంది. మనము ఏం చేస్తామంటే ఈ యాక్టివేటెడ్ స్లడ్జ్ని ఎక్కడ పంపిస్తాం, బయోగ్యాస్ ట్రీట్మెంట్కి పంపిస్తాం అనమాట. ఓకే. బయోగ్యాస్ దానికి పంపిస్తామన్నమాట. దానికి కాంక్రీట్ ట్యాంక్ 10 to 15 meters డెప్త్ ఉంటుంది అనమాట. కాంక్రీట్ ట్యాంక్ అనేది పైన ఒకటి ఏం పెడతాము, ఒక కవర్ లాగా పెడతామన్నమాట. ఎయిర్ అనేది లోపలికి గ్రో అవుతుంది, లోపలికి వెళ్తుంది. అప్పుడు ఏంది, బయోగ్యాస్ అనేది విలేజెస్కి సప్లై అవుతుంది అనమాట. ఇదేంది కుకింగ్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తారనమాట. ఓకే. డంగ్ వేస్తారు, మిథెనోజన్ బ్యాక్టీరియా అనేది ఉంటుంది బయోగ్యాస్లో. ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయంటే మిథేన్ ఉంటుంది, CO2 ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇంకా H2S ఉంటుంది, స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ కూడా ఉంటుంది అనమాట బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లో. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు పైన వేసేసినాం, ఇప్పుడు మళ్ళీ దాని తర్వాత కూడా కొంచెం మిగులుతుంది కదా. ఓకేనా. బయోగ్యాస్ చేసిన తర్వాత కూడా కొంచెం మిగులుతుంది ఇక్కడ ఏమన్నా లైక్ కొంచెం హార్డ్ పార్ట్, సాలిడ్ పార్ట్. దాన్ని మనం ఎట్లా యూజ్ చేస్తామంటే ఫర్టిలైజర్, న్యాచురల్ ఫర్టిలైజర్ లాగా యూజ్ చేస్తామన్నమాట. ఓకే. ఇదంతా మైక్రోబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. ఓకేనా.